Ok, deci dacă avem, să încep, să-mi dau asta jos, ar trebui să fie, da? Ok. Asta este un remake pentru audio mai bun, pentru că am avut căștile puse în laptop live stream-urile trecute și am observat că la audio era o problemă și mi-a făcut cineva o plângere, s-a auzit până aici. Mulțumesc, mă gândeam și eu la asta, să-l fac, să nu, lasă-mă că și ăsta a început să țipe, s-a auzit la nu știu câți kilometri, să-l refac. Știi, și da, ok, deci revenind, mai spun o dată. Stai așa să deschid e-mail-ul. Că s-a auzit, deci dinspre malul Ghimbaselului, de la gheretele lui Nicu. Bă, îmi dă maxim. Cum adică mi-a arestat ăla de la Electrica? Adică ăsta avea pe cineva sau mai mulți în Electrica de când s-a privatizat sectorul energetic, care sunt în același clan mafiot cu el. Și altcineva i-a răspuns ăstuia. S-au prins că avem curent în mod ilegal în morții mătii, că nu ai autorizație de construcții, că nu ai aia, că nu ai aia. Electrica nu are voie să spună am curent, vrei curent? Și tu vreau curent. Și Electrica ai bani? Și tu am bani. Electrica trebuie să verifice unde îți trage ție curent cu toate, că ai toate autorizațiile necesare, cu intabulare eventual, în funcție de lucrare. Da? Deci Electrica trebuie să verifice dacă unde îți trage ție curent ai toate autorizațiile necesare, cu intabulare eventual în funcție de lucrare. Ăia de la Electrica au orchestrat cu ăia de la cadastru spargerea website-ului și dispariția cărților funciare, că nu s-a întâmplat doar în Râșnov, că ăștia nu vor doar stațiune balneoclimaterică în Râșnov. Ei vor să controleze tot. Și nu se lasă când intră unul la pârnaie, încearcă ceilalți să-l scoată și, în fine, nu reușesc să-l scoată, ei continuă cu planul lor, știi? Eventual o să-l înlocuiască pe parcurs și o să mai adauge alți țigani în clanul lor de crimă organizată ca să continue cu rahaturile astea. Mai înțeles? Așa, și pe lângă asta, pe unii i-au arestat, că după cum ai auzit la începutul chestiei auzite de mine, unul și-a luat maxim pentru că i-a arestat un complice mafiot de-a lui care era la Electrica, Electrica furnizare, da? Nu la Enel, la Electrica, vorbim de Electrica acum. Și ăștia vor să dea în Parlament sau unde dracu în Senat o lege pe la spatele cetățenilor, cum au fost atâtea legi date și ordonanțe de urgență date pe la spatele cetățenilor, prin care să facă toate chestiile astea care abia le-am menționat cu Electrica legale, știi? Pentru ca cei arestați, știi, să fi fost arestați pentru niște chestii care erau ilegale mai de mult, știi? Și să spună, păi da, ok, tu l-ai arestat atunci, în anul ăla, chestia asta într-adevăr atunci era ilegală, acum este legală, poți să le eliberezi, știi? Ca și când mâine, poimine te trezești cu pe la spatele cetățenilor de o lege prin care se legalizează omorul și violul, știi? Și zice, da, ăia din închisoare au violat pedofili, nu știu ce, da, eliberează, că erau ilegale atunci, pe vremea aia, știi ce spun chestii de genul ăsta. Și na, cam asta este. Deci asta cu Electrica care trage curent în locuri unde nu verifică dacă ai toate autorizațiile necesare pentru cablurile pe care ți le trage, pentru instalația pe care ți-o face. Și asta, că vor să dea legea asta pe la spate prin care să legalizeze nu doar chestia asta pe care am zis-o cu Electrica, ci și alte chestii pe care le-am menționat în filmele astea din playlistul cu clanul mafiot ramificat global. Rămâi binecuvântat și vigilent. Hallelujah. Okay, so I'll redo this. If you watch the previous live streams, it's the same content, just I unplugged the headphones in hopes of getting better audio from the microphone, because I listened to a bit and the audio, I wasn't happy with the audio, and I also think I received a complaint. I'm not sure, but I think I might have heard someone complaining about the audio quality of the previous live streams. So I'm redoing it. Okay, so what's been heard was that someone received the maximum, someone from this organized crime group that I'm trying to expose
received a maximum that said, he's giving me a maximum. What do you mean he arrested my guy from Electrica? And someone else replied to him, they're onto us that we have electricity in an illegal way in your mother's dead ones, because you don't have construction authorization, you don't have this and that. Electrica is not allowed to say, I have electricity, do you have money? And you say, no, I have electricity, do you want electricity? And you say, yes, I want electricity. And Electrica says, do you have the money? And you say, I have the money. Electrica needs to verify and check if where the installation of the electric cable is going to be, if you have all the necessary authorizations and paperwork for the electric cable to be planted, installed over there. So it's their responsibility to do those checkups. But being an organized crime group, they're trying to cover up and say, like, do this beforehand, and then say we're gonna take care of this later, the authorizations are going to come later, so right now what's happening is police are finding loads of these and they're arresting them, similar to this guy that's working for the electricity company. And the state, like in parliament, they're trying to pass a law behind the citizens' back that makes all of this stuff I just mentioned legal, so then the politicians say, oh, you arrested that guy for this thing that was illegal then, but now it's legal, so you should set him free, which is retarded, because loads of these constructions are built on farmland. That's, first of all, it's not their farmland. Many of them are built on just like on a field. You run away from the city, you see a spot over there on a field, and you're like, I'm gonna dig a well over there, I'm gonna build a house, and I'm gonna bring the electricity company and get an electric cable over there. But you don't know what the urbanism plan, like the infrastructure plan for the country is going to be, because you might be, maybe in the future they're planning to build a highway on where you're building that house, for example. You know what I'm saying? And you're building your shack, your gypsy tent on the field without knowing if they're intending in the future to make a road over there, to place I don't know, a water purification plant. You have no idea if that's supposed to happen in the future, because these things have been planned. But it takes time, and you go over there, you build all this shit that you're not allowed to build, because it's not like, oh, I'm gonna go in the woods on the mountain, I'm gonna build my own log cabin, be with the bear, and without electricity make a fire with the wood, and sit over there and enjoy nature. You want electricity, you want the internet over there, and all that shit. You know what I'm saying? So they're trying to pass a law in which this kind of behavior is legal, yeah. And it's not the only type of law they're trying to pass behind our backs, because I've exposed a lot of stuff in this playlist entitled Ramified Global Mafia Clan, Globally Ramified Mafia Clan. So they're trying to pass, maybe they did pass some laws regarding this behind our backs, and maybe they probably freed loads of people, innocent innocent people probably died, and loads of puked up gypsies probably got freed, and they ran away and continued doing the evil one's bidding, through these kinds of tactics. But how should I know? I just find out here and there some bits of information, and I put them over here sometimes, and some, and of course in other places, because you got to have a backup of a backup and a backup of the backup, because never know when you're gonna lose your main
database. So you need a backup for your database. You know what I'm saying? Okay. I think that's it. Stay blessed. Stay vigilant. Hallelujah.